8, 9, 10. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to learn 3 new numbers in Spanish, and we'll get lots of both speaking and listening practice with all the numbers we've learned so far. While we do, we'll also continue practicing the verbs llamar, parecer, and salir. So far, we've learned the Spanish numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Our next number is 8, which means 8. For example, the little girl was 7 or 8 years old. La niña tenía 7 u 8 años. The word for 9 is nueve, spelled Nueve. For example, this year there are 9 new houses on my street. Este año hay 9 casas nuevas en mi calle. Let's go ahead and just practice these. The girl is 7 years old and the boy is 8. La niña tiene 7 años y el niño tiene 8. La niña tiene 7 años y el niño tiene 8. I think they have 8 or 9 new things. Creo que tienen 8 o 9 cosas nuevas. Creo que tienen 8 o 9 cosas nuevas. The word for 10 in Spanish is diez. For example, there are 10 of us. Somos 10. Okay, so that's not a literal translation, but that is the most common way to describe how many of you there are. You typically literally just say, we are 10. Let's get some practice with 8, 9, and 10. And I'll also throw in some of our other numbers for good practice. The kids of the class are 10 years old. Los chicos de la clase tienen 10 años. Los chicos de la clase tienen 10 años. Those kids are between 8 and 10 years old. Esos chicos tienen entre 8 y 10 años. Esos chicos tienen entre 8 y 10 años. We think he is 9 or 10. Creemos que tiene 9 o 10. Creemos que tiene 9 o 10. There are 9 of us, so we're going to be able to. Somos 9, así que vamos a poder. Somos 9, así que vamos a poder. 6 or 7 people went to that party. Seis o 7 personas fueron a esa fiesta. 6 o 7 personas fueron a esa fiesta. In this one, the speaker is masculine. Tonight there are going to be 4 or 5 of us. I'm not sure. Esta noche vamos a ser 4 o 5, no estoy seguro. Esta noche vamos a ser 4 o 5, no estoy seguro. 3 people have gone out. I think I will call him.
3 personas han salido. Creo que lo llamaré. 3 personas han salido. Creo que lo llamaré. All right, now we've found with our students that thinking about numbers in a second language is a particularly tricky skill. It's hard enough to think in a second language, but trying to do tricky things in both language and math at the same time is a lot of mental work. But let's get a start on this so that we can lay a good foundation for when things get really complicated later. In this episode, we're going to present some of the basics of how to do math in Spanish, specifically adding and subtracting. Here's a very simple example. 4 plus 2 are 6. 4 más 2 son 6. So this is a new use of más that we haven't learned yet. The sentence literally sounds like 4 more 2 are 6. But that's because this word, más, has another meaning. As a preposition, it means plus. Try it yourself in this next example. 3 plus 7 are 10. 3 más 7 son 10. 3 más 7 son 10. All right, now let's go in the opposite direction. 10 minus 4 is 6. 10 menos 4 son 6. So here we're using menos to mean minus. And notice that we say son 6, not es 6. In English, we sometimes say is before a plural number, but in Spanish you should stick to the plural conjugation son unless the number is uno. All right, let's practice some math in Spanish. 9 plus 1 is 10. 9 más 1 son 10. 9 más 1 son 10. 10 minus 7 is 3. 10 menos 7 son 3. 10 menos 7 son 3. 7 minus 5 is 2. 7 menos 5 son 2. 7 menos 5 son 2. 6 plus 2 is 8. 6 más 2 son 8. 6 más 2 son 8. 10 minus 8 is 2. 10 menos 8 son 2. 10 menos 8 son 2. 9 minus 8 is 1. 9 menos 8 es 1. 9 menos 8 es 1. 9 minus 4 is 5. 9 menos 4 son 5. 9 menos 4 son 5. All right, we're going to do this just a little bit more, but first let's learn 2 more terms. To say equals, you'll say es igual a. So for example, 4 plus 4 equals 8. 4 más 4 es igual a 8. So in that case, you do use the singular es, specifically because it's part of the idiom is equal to. And then here's how you ask a math question in Spanish.
What is 9 minus 3? ¿Cuánto es 9 menos 3? So you start with cuánto es, literally, how much is. Let's practice. In this quiz, you'll specifically use es igual a when you hear the word equals. Otherwise, you can just stick with son or es. What is 6 plus 2? ¿Cuánto es 6 más 2? ¿Cuánto es 6 más 2? 3 plus 1 equals 4. Tres más 1 es igual a 4. 3 más 1 es igual a 4. 10 minus 7 is 3. 10 menos 7 son 3. 10 menos 7 son 3. 10 minus 2 equals 8. 10 menos 2 es igual a 8. 10 menos 2 es igual a 8. 5 plus 4 is 9. 5 más 4 son 9. 5 más 4 son 9. How much is 9 minus 4? ¿Cuánto es 9 menos 4? ¿Cuánto es 9 menos 4? 3 plus 5 equals 8. 3 más 5 es igual a 8. 3 más 5 es igual a 8. All right, let's get a lot more practice with math and numbers along with our new verbs from earlier this week using our final quiz. In this first example, translate "you don't seem to be fine" as "no pareces estar bien." You don't seem to be fine. I'm going to go with you, but I leave in an hour. No pareces estar bien. Voy a ir contigo, pero salgo en una hora. No pareces estar bien. Voy a ir contigo, pero salgo en una hora. They go out with those 10 people. Ellos salen con esas 10 personas. Ellos salen con esas 10 personas. It seemed to us like a good idea that he go out tonight. Nos pareció una buena idea que él salga esta noche. Nos pareció una buena idea que él salga esta noche. She calls her every day because she is 9 years old. La llama todos los días porque tiene 9 años. La llama todos los días porque tiene 9 años. We went out yesterday, but she goes out today because she's the boss. Salimos ayer, pero ella sale hoy porque es la jefa. Salimos ayer, pero ella sale hoy porque es la jefa. They don't want him to go out for 9 hours.
No quieren que él salga por 9 horas. No quieren que él salga por 9 horas. Go out and call your father. The police officer is already here. Sal y llama a tu padre. El policía ya está aquí. Sal y llama a tu padre. El policía ya está aquí. 8 minus 2 are 6. 8 menos 2 son 6. 8 menos 2 son 6. In this one, the person you're talking to is masculine and use a formal voice. Go out. I will call you when I have time. Salga, lo llamaré cuando tenga tiempo. Salga, lo llamaré cuando tenga tiempo. Do you go out every day at that time? ¿Sales todos los días a esa hora? ¿Sales todos los días a esa hora? The president and the queen seem to us like bad people. El presidente y la reina nos parecen malas personas. El presidente y la reina nos parecen malas personas. It seemed to me that he had called the doctor. Me parecía que él había llamado al doctor. Me parecía que él había llamado al doctor. 3 plus 2 is 5. 3 más 2 son 5. 3 más 2 son 5. The professor has gone out, but the agent is still here. El profesor ha salido, pero el agente aún está aquí. El profesor ha salido, pero el agente aún está aquí. In this one, you're talking to multiple people. Someone is knocking at the door. Go out. Alguien está llamando a la puerta. Salgan. Alguien está llamando a la puerta. Salgan. 8 minus 7 is 1. 8 menos 7 es 1. 8 menos 7 es 1. I went out on the weekend, and that's why they are calling him now. Yo salí el fin de semana y por eso lo llaman ahora. Yo salí el fin de semana y por eso lo llaman ahora. 9 plus 1 is 10. 9 más 1 son 10. 9 más 1 son 10. In this one, the friends are all feminine. Can you call me later? I'm with 8 friends now. ¿Me puedes llamar después? Estoy con 8 amigas ahora. ¿Me puedes llamar después? Estoy con 8 amigas ahora. Why are you calling her now? Yesterday we went out with her.
¿Por qué la llamas ahora? Ayer salimos con ella. ¿Por qué la llamas ahora? Ayer salimos con ella. He has seemed to us like a good teacher. Nos ha parecido un buen maestro. Nos ha parecido un buen maestro. She didn't call us on time, and now we want them to go out. Ella no nos llamó a tiempo y ahora queremos que salgan. Ella no nos llamó a tiempo y ahora queremos que salgan. In this one, use a formal voice. Go out. There are 9 or 10 people here. Salga. Hay 9 o 10 personas aquí. Salga. Hay 9 o 10 personas aquí. They want us to go out for 8 hours. Quieren que salgamos por 8 horas. Quieren que salgamos por 8 horas. 6 plus 1 is 7. 6 más 1 son 7. 6 más 1 son 7. Go out. It has to seem like a good idea to you. Sal. Te tiene que parecer una buena idea. Sal. Te tiene que parecer una buena idea. 5 minus 2 is 3. 5 menos 2 son 3. 5 menos 2 son 3. Let's go out. The king doesn't seem sad. Salgamos. El rey no parece triste. Salgamos. El rey no parece triste. 7 plus 3 is 10. 7 más 3 son 10. 7 más 3 son 10. I'm calling them now because he went out without telling them. Los llamo ahora porque él salió sin decirles. Los llamo ahora porque él salió sin decirles. 8 minus 1 is 7. 8 menos 1 son 7. 8 menos 1 son 7. We're going to go out partying this weekend. Vamos a salir de fiesta este fin de semana. Vamos a salir de fiesta este fin de semana. We aren't going out these days. No estamos saliendo estos días. No estamos saliendo estos días. Do you go out with someone that's called Martín? ¿Sales con alguien que se llama Martín? ¿Sales con alguien que se llama Martín? He is a master of those 10 things. Él es un maestro de esas 10 cosas.
Él es un maestro de esas 10 cosas. It has to come out fast. Tiene que salir rápido. Tiene que salir rápido. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/133. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Michael Agudelo. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.